character and role of Lyubov Ravenskaya, and we understood earlier from our class last night that this Ravenskaya belongs to a category of people, belongs to a group of people or a class of people who are represented in the play. Shuchana, which group of people, which class of people does Lyubov Ravenskaya belong to? কালকেই এই নিয়ে আলোচনা হলো যে রিফ্লেকশন অফ সোসাইটি, তো সোসাইটিতে যে ক্লাসেসগুলো আছে, অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ক্লাস, মিডল ক্লাস, তো কোন কোন ক্লাসে বিলং করছে লিউবভ রেভেনস্কায়া? From middle class. Who else was there? Saurav? Saurav Ravidas? If you do not respond, Saurav, I will remove you from the class and you will not get the attendance. Forgot. ব্রাহ্মী শাক খাও, কালকেই তো বললাম। অনন্যা? স্যার কোয়েশ্চেনটা একবার একটু বলুন। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই যে আমরা যার ক্যারেক্টারটা আজকে ডিসকাস করতে যাচ্ছি, লিউবভ রেভেনস্কায়া, এ কোন ক্লাস থেকে বিলং করছে? মানে চেকভ ইজ শোয়িং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাসেস ইন হিজ প্লে, অ্যারিস্টোক্র্যাটস, মিডল ক্লাস, লোয়ার মিডল ক্লাস, সার্ভেন্টস, তো এ কোন ক্যাটাগরিতে বিলং করে এই রেভেনস্কায়া? অ্যারিস্টোক্র্যাট। Yes, right. So she belongs to the aristocratic class of people. আর ক্লাসের মধ্যে সবাইকে কোয়েশ্চেন করব, I will ask questions, and if you do not respond, I will understand that you have just joined for the sake of it, and I will remove you. So if you can join and give an hour to the class, only then join. যদি তুমি অন্য কোনো কাজ করছো, রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ, কিছু করছো, then you better not join, because I will be asking questions, and if there is too much noise in your background, which can happen, you can send messages in the chat box, but you have to respond in some way or another. Okay, all right. Acha, Khushi Pandey, Yes, sir. to which country does Anton Chekhov belong to? Sorry, sir, I didn't get you properly. To which country does Anton Chekhov belong to? Russia, sir. Okay, and who is Anton Chekhov? Landowning aristocrat owners, I guess. A character in Cherry Orchard? Yes, sir. You are in 6th semester, Khushi. You cannot just escape by marking a proxy reading of things, doing proxies. You don't even know that Anton Chekhov is the writer of the text that we are discussing. Then why have you joined the class? Sir, actually your voice is totally breaking. I'm not able to hear your voice properly. No, you heard me correctly. Don't try to give lame excuses. Sir, I'm okay. Let me just be in network area. Give me a moment, sir.
You think I am a fool sitting here and I do not understand what you guys are up to, right? My voice broke. Yes, am I audible to you now, sir? Is it clear? Don't put on your drama here. This is not a drama class. I have seen you enough to understand what is drama and what is not. So don't try it with me. You just waste my time by irritating me. It's better that you, since you do not do physical classes, it's better that you leave the online classes also. So, role and character of Lyubov Ravenskaya. Ravenskaya's personality is characterized by intense emotional sensitivity. She is deeply attached to the house and the cherry orchard because they remind her of her childhood. Mo, do you have the PDF with you? Can you see what I am reading from? If not, then leave immediately, Mo. And if you do not respond, I will remove you. Yes, sir. I'm checking it out, sir, from my I am not asking you, Khushi. I am asking Mo. Sir, accept. তোমার কাছে পিডিএফটা আছে কি নেই? তার মানে এতক্ষণ তোমার কাছে পিডিএফটা ছিল না। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, না স্যার, ওই পিডিএফটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরো। Who else does not have the PDF? Because I have provided the PDF in the group and all of you are in that group. Sangeeta, do you have the PDF with you? If not, then leave. Yes, sir. Fine, good. Shama? Yes, sir. Suchana? Yes, sir. Saurav? Okay. And I imagine that Ananya and Rupankar has. What about you, Khushi? Yes, sir, I also have. Okay, good. If you can't come to the class prepared, then don't come. All of you. It's a basic thing because we are going to discuss from the PDF that I provided you. If you do not have the PDF, fine, don't do the class. Ravenskaya's personality is characterized by intense emotional sensitivity. She is deeply attached to the house and the cherry orchard because they remind her of her childhood. So, she belongs to this aristocratic category. She belongs to the aristocratic class, and um, we can see that she has a lot of emotional response. She has a lot of emotional sensitivity, and she is very attached to both the house and the cherry orchard because her childhood was spent in this particular space. When she looks out at the orchard, she expresses nostalgic joy. Oh, my childhood, my innocence. Happiness waked with me every morning. So, this is from the text. The page 66 means the text that I provided you in the group. Make sure that you read the text, and while you are reading it, see if this particular quotation is found on page 66 or not. If not, you can tell me because these answers were created using AI. They were arranged using AI, so AI can make mistakes. Okay, it's not human made. So when you read the answer again, when you read the text, make sure that the quotation is from the right part of the text. Otherwise, it will be doing it will be um, lying to oneself. For her, the orchard is not merely property but a symbol of her past and her emotional identity.
এটা আগেই আমরা বলছি যে এই লিউবভ র্যাভেন্সকায়া এ বিলং করছে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ক্লাসে সো অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ক্লাস is known for their traditional beliefs. If you look at traditional houses in Kolkata, they are like very huge and their ceilings are very high. They use a particular kind of brick or they use a particular kind of architecture. So it they these and these all these huge houses belong to aristocratic people or used to belong to aristocratic people. So these houses are traditional. So aristocratic people have a tendency to hold on to aristocratic uh, beliefs, traditional beliefs and traditional practices. Okay, so that is what uh, Lyubov is also doing. Lyubov Ravenskaya is also doing. The name might suggest that she is a man, but she is not a man, she is a woman. Lyubov, though the name is like that of a man. Lyubov Andreyevna Ravenskaya, that is the full name of this person. These Russian names are a little difficult to pronounce or write. So, what you should do is you should memorize the names of the characters first. Lyubov, Lyubov, Andreyevna Ravenskaya, you should try to remember them. লিখে লিখে এটাকে প্র্যাকটিস করো আর কি, নাহলে মানে মনে থাকবে না। is the central character of the cherry orchard. She represents the declining. আচ্ছা, একটা জিনিস তোমাদের বলি, আগের দিন রূপঙ্কর made a mistake that when you write the name of a text, if it's a drama, if it's a play, if it's a novel, if it's a even a short story, then you should write the name, then you should underline the name of the text. তাতে বোঝা যাবে যে ইউ আর ট্রাইং টু সে দ্যাট ইট ইজ আ নেম অফ আ টেক্সট। না হলে প্রিন্ট যেগুলো থাকে সেইখানে খুব ইজিলি বোঝা যায় যে কোনটা টেক্সটের নাম আর কোনটা টেক্সটের নাম নয়, কারণ ওই ওয়ার্ডটাকে বা ওই ফ্রেজটাকে বা টাইটেলটাকে আইটালিসাইজ করে দেওয়া হয়, আইটালিক্সে লেখা থাকে, ব্যাঁকা হরফে লেখা থাকে। বাট since you are writing with your hand, it's not possible to suddenly make a italicized title. এটা পসিবল নয়, তাই জন্য কী করতে হবে, আন্ডারলাইন করে দেবে, সো দ্যাট you can show the examiner that you know how to write the name of a text, a novel, a drama, a poem, even a পোয়েম যদিও ডাবল কোটসের মধ্যে অনেক জায়গায় থাকে, বাট তোমাদের ক্ষেত্রে ইউনিফর্মলি যখন কোনো পোয়েমের নাম লিখবে, যখন কোনো নভেল, কোনো শর্ট স্টোরি, কোনো ড্রামার নাম লিখবে, তখন সেটাকে আন্ডারলাইন করে দেবে। ওয়ার্ক সাইটেডেও, তোমাদের ওয়ার্ক সাইটেডের ব্যাপারে বলেছিলাম, যারা ক্লাস করো তারা জানো। আর এমনি যখন টেক্সটের মধ্যে লিখছো, যেমন এইখানে যে এই যে বলছে যে লিউবভ অ্যান্ড্রেইয়েভনা রাভেনস্কায়া ইজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অফ দ্য চেরি অর্চার্ড, তো এই দ্য চেরি অর্চার্ডটাকে আন্ডারলাইন করবে ইন ইউর আনসার। She represents the declining Russian aristocracy and embodies both emotional warmth and tragic irresponsibility. Through her character, Chekhov explores themes of nostalgia, generosity, and the inability of the old nobility to adapt to changing social conditions. তো আমরা এটা আগেই দেখলাম যে রাশিয়ান অ্যারিস্টোক্রেসি যেটা ডিক্লাইন করছিল, সামথিং দ্যাট ওয়াজ falling from its grace, something that was breaking down. She embodies this Russian aristocracy, and at the same time ওই অ্যারিস্টোক্র্যাট, সব যে অ্যারিস্টোক্র্যাটরা বদমাইশ পাজি টাইপের ছিল তা নয়, অনেক অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মধ্যে ওই ইমোশনাল একটা টেস্ট ছিল, মানে if you read, if you go for your 7th and 8th
semesters, if you do not leave after this semester, then you will read something called criticism, যেটা অলরেডি তোমরা কিছু কিছু হয়তো জানো। তো ক্রিটিসিজম এর ক্ষেত্রে বা থিওরির ক্ষেত্রে বলতে গেলে there is a there is a theorist or there is a critic called um, Matthew Arnold. He was writing in the Victorian age. তো ভিক্টোরিয়ান এজের যে মানে ভিক্টোরিয়ান এজে উনি লিখছিলেন আর কি, হি ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট কালচার, হি ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট লিটারেচার। তো উনি বলতে গিয়ে বলছিলেন যে যারা অ্যারিস্টোক্র্যাটিক লোকজন হয় বা যারা একটু বড়লোক টাইপের লোকজন হয়, মানে অ্যারিস্টোক্র্যাটস ক্যান বি আন্ডারস্টুড টু বি রিচ, দো নট অলওয়েজ। তো দে হ্যাভ আ ভেরি নাইস টেস্ট ইন থিংস, রুচি, বাংলায় যেটাকে রুচি বলে, রুচিবোধ। নট অল অফ আস হ্যাভ দ্যাট। I mean, in our dress or in the kind of entertainment we enjoy, many of us, I mean, যেটাকে আমরা মানে আমরা কেউই নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করি না অ্যাজ ছাপরি, রাইট? I mean, is there anyone in the class who identifies oneself with something called ছাপরি? নিজেকে কেউ ছাপরি বলে কি সাধারণত? মানে ছাপরিরাও নিজেদেরকে ছাপরি বলতে চায় না, because chapri is a word that is derogatory. That means that somebody is just simply loud, simply not intelligent in fashion. কিন্তু আমরা চেষ্টা করি ফ্যাশনেবল থাকার। ফ্যাশনেবল থাকার মানেটা হচ্ছে we will try to be like, you know, we will try to have some kind of a taste in our dress, in our food, in the way we talk, or in the books we read, or the movies we watch. ঠিক আছে? সো এই অ্যারিস্টোক্র্যাটিক পিপলদের শেখানো হতো হাউ টু হ্যাভ আ জেনুইন টেস্ট ইন থিংস। দেখবে যারা প্রকৃত অর্থে বড়লোক হয় বা যাদেরকে বনিদি বড়লোক বলা হয়, you know, those people who have generational wealth, they are given they have a particular taste in things. তারা যে কোনো জামা কাপড় পরে নেবে না, তারা ব্র্যান্ডেড জামা কাপড় পরবে, সোবার ওয়েতে ড্রেস করে অনেক সময়, মানে সব সময় নয়, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিস পিপল উইল ড্রেস ইন আ সোবার ম্যানার। I mean, girls would know what is the difference between sober and not sober dressing is. We men understand a little less than ladies do. But they will behave in a particularly cultured manner. আস্তে আস্তে খাবে, আস্তে আস্তে হাসবে। আমরা যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসি দাঁত বের করে, সেরকমভাবে হাসবে না, একটু মুখের সামনে হাত দিয়ে হাসবে। There are many ladies also who do that. Gentlemen not so much, but ladies would do that. So এটা আমাদের রুচিটাকে শো করে যে how cultured we are, how you know, what kind of tastes we have. তো এই যে লিউবভ রাভনেস্কায়া, এর যে টেস্টটা, এটা খুব সফিস্টিকেটেড এবং এর একটা ইমোশনাল ওয়ার্মথ আছে। শি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য ইমোশনাল থিংস ভেরি ওয়েল অ্যান্ড ইয়েট ট্র্যাজিক ইররেসপন্সিবিলিটি। দেখবে যদি তোমরা চেরি অর্চার্ডটা পড়ো, তাহলে এই র্যাভেন্সকায়া কী করছে, যে এসে ওর কাছ থেকে টাকা চাইছে তাকেও টাকা দিয়ে দিচ্ছে, বলছে যে ও আমার কাছে সিলভার নেই, তাই না তুমি গোল্ড নিয়ে নাও। বিকজ শি ইজ অ্যারিস্টোক্র্যাটিক, বিকজ শি ওয়াজ আ জমিনদার, বিকজ শি ওয়াজ ভেরি রিচ ওয়ান্স অ্যাপন এ টাইম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই শি হ্যাজ বিকাম পুয়ার, বিকজ শি ডাজ নট হ্যাভ কমন সেন্স। যাদের কমন সেন্স নেই তারা বেশিক্ষণ বড়লোক থাকতে পারে না। If you have money and if you spend the money irresponsibly, then you will not remain rich for a very long time. So Ravenskaya is a person like that. I know irresponsible bolche, and at the same time tragic. তোমরা এতদিনে এইটুকু আশা করি বুঝে গেছো যে ট্র্যাজিক কথাটার মানেটা কি থাকে। সঙ্গীতা, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ট্র্যাজিক?
तो जो सर्टेन उसका डाउनफॉल होने लगता है, जैसे कि अभी वो वेल्थ है तो कुछ ऐसा ट्रेजिक उसके साथ हो जाता है कि उसका वो जो वेल्थनेस है वो कम होने लगता है, जिससे एक टाइम वो जाके पुअर हो जाता है। या कुछ उसके साथ ऐसा सडन हो जाता है कि पहले वो अच्छा कहलाता था, अब वो खराब कहलाता है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? मैकबेथ। Okay, yes, very good. So, Macbeth was also an aristocratic character, and as Sangeeta pointed out, that there is a downfall. Now, first, when we find these aristocratic people for the first time, we see that they are rich and they are wealthy and they are well to do. But then, because of some mistake of their own, there is a downfall. So, Rupankar, what is this mistake called? There is a particular name to this mistake. Sir, can you repeat it once again? I I was said actually that. I said. আমি আপনাকে একটা আমি স্যার আপনাকে একটা কথা মানে যেটা লিখতে যাচ্ছিলাম ওটা যদি শুনতে পাইনি, বাট মানে স্যার ইয়ে সঙ্গীতা বললো যে কোন একটা যে সাডেন কোন একটা জিনিসের চেঞ্জ হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল ম্যাকবেথ, ওর অ্যাম্বিশিয়াস ছিল, তারপরে ডাঙ্কিরকে মারার পর ইটস ডাউনফল স্টার্টস। সো স্যার ইজন্ট ইট সেম উইথ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ what Aristotle termed as what Aristotle termed as the reversal of fortune? Yes, that is Peripety, reversal. That is reversal of fortune, peripety. Yes, correct. But my question to you is this: that there is a particular term that can be ascribed to this mistake. Macbeth fell. Macbeth had his downfall because of some mistake of his own, right? হ্যাঁ স্যার। ম্যাকবেথ তো আর এমনি এমনি ওর ডাউনফল হয়নি, ম্যাকবেথের কিছু না কিছু একটা ভুল ছিল, ঠিক আছে? তো তাই জন্য ডাউনফল হলো। তো এই 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 মিস্টেকটার একটা নাম আছে, যেমন পেরিপেটি হচ্ছে রিভার্সাল অফ ফরচুন, তেমনি এই মিস্টেকটার একটা নাম আছে, যেটা এই লিউবভ র্যাভেনস্কায়াও করছে। তাই জন্য এটা আমরা এখানে জানতে চাইছি যে ট্র্যাজিক ইররেসপন্সিবিলিটির যে কথাটা বলা হচ্ছে সেইটা আই ওয়ান্ট টু নো। ক্যান ইউ টেল মি, ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট দিস টার্ম ইজ? ইউ হ্যাভ রেড দিস টার্ম, তোমাদের লিটারেরি টার্মসে হয়তো ছিল। ইয়েস, ভেরি গুড, হ্যামারশিয়া। फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमारे। हाँ, यस, खुशी पांडे। यस सर, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने कुछ स्पेसिफिकेशंस बताए थे हमारे और बहुत सारे टर्म्स के बारे में। Yes, so it's hamartia. Hamartia. So what is the hamartia of this Ravenskaya? That she is irresponsible. Durodorshita nahi. She cannot imagine that giving money like this to everyone and anyone is not going to end up in a good way. So I'll tell you a little joke. I don't know if you will laugh at it. So there was this beggar in front of a temple, and this beggar was begging, भीख मांग रहा था, भीख मंगा वो मंदिर के सामने. So एक बड़ा सेठ आया, a big businessman, a big wealthy merchant happens to pass by the temple, or maybe he was going to the temple or coming back. So the beggar asked for some alms from the businessman, from the rich merchant, and the person gave a 100 rupee note to the beggar. So the beggar said, I don't have change. I mean, why are you giving me a 100 rupee note? So the businessman said that I have enough, you can have a 100 rupee note, no problem. So the beggar brought out another bowl, कटोरा, और एक कटोरा निकाला और उसने वो बिजनेसमैन को दिया. तो बिजनेसमैन गुस्सा हो गया, बोला अरे तुम अपना गंदा सा कटोरा मुझे क्यों दे रहे हो? तो भिखारी बोला कि सर मेरा भी ऐसा मतलब बिहेवियर था, मेरा भी ऐसा आदत था
कि मैं भिखारियों को 100 रुपया देता था, उसके बाद मैं भी यहाँ पे भिखारी बन गया. So if you if you can have money, you can earn money, but if you do not have the sense to save it, then your money will not stay with you for very long. कहते हैं ना लक्ष्मी चंचल होती है. So these aristocrats, they had a lot of money, but they did not have the responsibility, they did not have the capacity, or they did not have the intelligence to maintain that money. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में, हम लोग देखते हैं दुनिया में कि बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लिया, हार्डवर्क करके ही कमाया, नो पॉलिटिक्स नथिंग, बहुत हार्डवर्क किया, पैसा कमाया, देन दे लॉस्ट देयर माइंड्स, पैसे आते दिमाग ख़राब होता है, एंड एज सुन एज द मनी केम, sooner the money was gone. So these aristocratic people, they have a lot of money and they have inherited the money, they did not earn the money, and thus they do not have the sense to save money. দেখবে আমি জানি না, মানে তোমাদের মধ্যে অনেকেই চাকরি করো, বাট যখন করতে না একটা সময় বা এখনও হয়তো বাড়িতে বাবা বা মা যারা চাকরি করে আর কি, তারা বারবার একটা কথা বলে যে one day when you start earning, you will understand the value of money. Before that, since you were not earning, you thought that the money was something that comes very easily. Maybe you thought, some people think, people মানে পেরেন্টসরা অনেক সময় এই কথাটা বাচ্চাদেরকে বলে যে তোমরা মানে তোমরা তখন বুঝবে টাকার ভ্যালু যখন তোমরা টাকা রোজগার করতে শুরু করবে. তো এই ধরনের লোকেরা, এই যে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক লোকেরা, এই যে জমিদার টাইপের লোকেরা, এরা জীবনে কোনোদিনও টাকা রোজগার করেনি, কোনো দিন মাঠে গিয়ে কাজ করেনি, কোনো দিন একটা কিছু বানায়নি হাতে. ওদের বাবা ওদের দাদু টাকা রেখে গেছে, ওই টাকাটা তারা এনজয় করেছে. অ্যান্ড দ্যাটস ওয়্যার ইউ লুজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি ফর yourself. That's where you lose the responsibility for maintaining the wealth that you have gotten from your forefathers. Okay, so she's a person like that. Through her character, Chekhov explores themes of nostalgia, generosity, and the inability of the old nobility to adapt to changing social conditions. So why is Ravenskaya so important? কারণ Ravenskayaর মাধ্যমে চেকভ অ্যারিস্টোক্র্যাটিক পিপলদের ইসেন্ট্রিসিটিসগুলো, অ্যারিস্টোক্র্যাটিক পিপলদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলোকে শো করতে পারছিল, যে ওরা ইরেসপন্সিবল কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম জেনারাস. টাকা পয়সার ব্যাপারে তারা, মানে দেখবে যারা বনিদি বড়লোক হয় না, তারা মিন মাইন্ডেড হয় না, চিপ মেন্টালিটি হয় না, বা তারা মানে টাকা পয়সা নিয়ে বেশি ঝামেলা করে না. যারা নতুন বড়লোক হয়েছে তারা দেখবে আপস্টার্ট যাদেরকে বলা হয় আর কি, তারা একটু টাকা পয়সা নিয়ে মানে একটু কার্পণ্য করে, বা দে আর মিন মাইন্ডেড, দে হ্যাভ আ চিপ মেন্টালিটি, অ্যান্ড নট অল বাট দিস ইজ জেনারেলি সিন. স্যার মানে এই বিষয়ে একটা কমেন্ট করতে চাই, আপনি যদি অনুমতি নেন. বলো. হ্যাঁ মানে স্যার এটা কি মানে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ব্যাপারে বলছেন তো, যারা সদ্য মানে বড়লোক হয়েছে? না, অ্যারিস্টোক্র্যাটস আর দোজ হু হ্যাভ জেনারেশনাল ওয়েলথ. সদ্য বড়লোক যারা হয়েছে তাদেরকে বলা হয় আপস্টার্ট. হঠাৎ করে টাকা পেয়েছে, জীবনে কোনোদিন টাকা দেখেনি, হঠাৎ করে টাকা পেয়েছে, তারা হচ্ছে, তারা মিন মাইন্ডেড হয়ে যায়, তারা চিপ মেন্টালিটির হয়. কিন্তু সাধারণত যারা অ্যারিস্টোক্র্যাটিক পিপল, যারা বনিদি বড়লোক, যাদের জেনারেশনাল ওয়েলথ আছে, তারা জেনারেস হয়, লাইক লিউবভ রাভেনস্কায়া. ইয়েস রূপঙ্কর. হ্যাঁ স্যার আপনি যেটা বললেন ওটাই, বাট একটা যার জিনিস লক্ষ্য করেছে, আমার বাড়ির সামনে কয়েকজন থাকেন, তো ওরা যখন স্যার নিজের কিছু খরচা করে, মানে যেটা ওদের দরকার, মানে ধরুন কোনো ভালো জায়গা থেকে খাবার অর্ডার করা বা কোথাও ঘুরতে যাওয়া, তখন স্যার ওরা মানে হচ্ছে যে একদম ল্যাভিশলি খরচা করে. বাট যখন কাউকে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, বাট যে না কারোর দরকার লাগছে বা কিছু হয়েছে সেটার জন্য, তখন তারা স্যার বলে যে আর টাকা আমাদের কাছে কোথায়, আমরা নিজেরাই গরিব, টাকা তখন গাছ থেকে ফলে, মানে এসব জিনিসগুলো স্যার. তো আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড why they behave like that. যখন আপনারা নিজে এনজয় করেন তখন অন্য তখন দরকার একটা রিজনেবল, তো তাদের সাথে ওরকম বিহেভ কেন করে? I don't know. Because I think these people are not aristocratic people that you are talking about.
রিয়েল অ্যারিস্টোক্র্যাটস উইল ইউজুয়ালি হেল্প পিপল। হ্যাঁ, এবার সব মানে এটা তো আর বলা যেতে পারে না সব অ্যারিস্টোক্র্যাটসরাই একরকম বিহেভ করবে। মিন মেন্টালিটি সবার হতে পারে। যারা মানে গরিব, আমরা যারা মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, তাদের মধ্যেও উদার মেন্টালিটির অনেক লোক থাকতে পারে। আবার বড়লোক যারা যারা বনিদি বড়লোক, অনেক জেনারেশনস ধরে তারা বড়লোক হয়ে আছে, তাদের মধ্যেও মিন মেন্টালিটির লোক থাকতে পারে। মানুষকে তো ওইভাবে মানে কম্পার্টমেন্টালাইজ করতে পারি না যে এই ক্লাস উদার আর এই ক্লাস মিন মাইন্ডেড। তুমি যাদেরকে দেখছো হয়তো there can be two reasons. One, they are like that, their nature is like that, even if they have generational wealth, they have been rich since time immemorial, they are still like very mean, or they have gotten their wealth recently. যারা সদ্য বড় লোক হয় তাদের মধ্যে এই মিন মেন্টালিটিটা থাকে, সবার মধ্যে নয়, আবার বলছি কিছু লোকের মধ্যে থাকে, কিছু লোকের মধ্যে থাকে না, সেটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে আর কি। তো এই ক্ষেত্রে Lyubov যে Ravenskaya, she is generous. Maybe if she was not an aristocratic lady, even if she was just a common person, she might have been um, generous. But as an aristocratic lady, she is portrayed, she is shown to be generous. এই এই ব্যাপারটা বলতে চাইছি আর কি, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ওকে। সো লেটস কন্টিনিউ, জাস্ট আ মিনিট। ये दरवाज़ा बंद कर देना। ओके। When Ravenskaya first appears in the play, she has just returned from Paris to her ancestral estate. Her arrival is greeted with affection by the servants and family members. First expresses his joy by saying, "My lady has come home. I have lived to see her again." This reaction demonstrates the emotional attachment that people feel toward her. এই যে লেডিটা বা এই যে লেডির ফ্যামিলিটা, এটা they are rich people or they are aristocratic people, and they can afford to go to Paris and live there for the summer or for the winter or whatever, and yet their servants love them. Saurabh, who is ফার্স্ট বলে ক্যারেক্টারটার অকুপেশনটা কি এখানে? হোয়াট ডাজ হি ডু? Forgot. Saurav, ফার্স্ট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, ওটা থেকে 5 মার্কসেরও কোয়েশ্চেন আসতে পারে। Yes, servant. Thank God. Okay. So, রাভেন মানে যখন আমরা কোনো ক্যারেক্টারের ব্যাপারে লিখব, তখন আমাদের মানে when we are writing the answer, we should write this. মানে এটা একটা লাইন এখানে এই আনসারগুলোর সাথেই অ্যাড করে দিতে পারো, বা I mean, if you have taken out the printout, then you can write on the margins, or you can write in your exercise book and then later write this when you're writing an answer. That the best way to understand about a character is to hear or listen about or hear about the character from some other character. মানে ধরো I think স্যার আরেকবার একটুখানি রিপিট করুন না স্যার, আমি লিখছিলাম খাতায় প্রিন্ট আউট।
বলছি, first let me give you an example, a real life example. So you guys had already joined the college when I joined in 2024. তোমরা 2023 ব্যাচ, তোমাদের অলরেডি ফার্স্ট সেমিস্টার হয়ে গেছিল, তাই তো? when স্যার আপনি ফার্স্ট সেমিস্টারে আপনি মানে জয়েন করেছিলেন। but you are 2023, you were supposed to have joined sometimes in 2023 August September, isn't it? হ্যাঁ হ্যাঁ। So yeah, I joined in 2024 February. So maybe your exam was not had not taken place, and that's why I could take a few classes of first semester as well. Besides the point, the point is this: J people who had done my classes, and as usual absentee students who were not doing the classes, but there was some discussion about a new teacher that has joined, and how did other students come to know about a new teacher who has joined? क्या सुना था मेरे बारे में संगीता, जब तुम क्लास, तुम तो क्लास कम ही करती थी, लेकिन मेरे क्लासेस पहले कुछ हो गए थे, तुम बाद में किसी क्लास में आई, यू माइट हैव हर्ड समथिंग अबाउट मी फ्रॉम सम अदर स्टूडेंट, व्हाट हैव यू हर्ड? सच बोलना, कोई बात नहीं है, गाला किसी ने गाली दिया हो तो वो भी बोल सकती हो, गाली नहीं लेकिन ये बोल सकती हो कि हाँ किसी ने गाली दिया था आपको। नहीं सर, आपका क्लास उसमें नहीं किए थे। आपसे पहला बार मुलाकात हुआ था वो जो पिकनिक पे गए थे हम लोग जनवरी में, तब आपसे ओके पहली बार वहाँ पे देखा हुआ था। ओके, तो पहली बार वहाँ पे थोड़ा देखा सा हुआ फनी था। नेचर था उस टाइम। हाँ यस यस सर। हाँ, तो वहाँ पे पहली बार देखा हुआ था, तो nobody really talked about me before that, fine, but you guys, you the sixth semester, तुम लोगों के साथ मेरा जो बर्ताव मैंने किया है या पढ़ाया है, क्लासेस किए हैं, you have spoken about it to the coming batches, haven't you? तो क्या कहा है मेरे बारे में? बुरी बातें तो तुम बोलोगे नहीं, तो give an example of something that you have told about me to the next batches. Anybody can say. স্যার আপনাকে কি সত্যি কথাটা বলবো? সত্যি কথাই বলো। হ্যাঁ মানে খারাপ কিছু বলিনি, বাট জাস্ট আই সেড দ্যাট ইফ ইউ ডোন্ট ডু মানে his classes he can like block your result and like block your projects and stuff, and it will continue till you like leave the college till the sixth semester, because it happened to us in the third semester, not me but other students. So I said that you should at least do his classes. Sir also takes class in online, so if you have problem, but you should do his classes, otherwise it will be a grave concern, I mean matter of grave concern. Right. I just help to understand. Okay, so you said something about me, and many people tried to understand my character or my behavior from what you were telling about me. আমি যদি নিজের থেকে এই কথাগুলো বলতাম তাহলে সেটার এক ধরনের ইম্প্যাক্ট হতো, অনেকে বিশ্বাস করতো, অনেকে বিশ্বাস করতো না, কিন্তু যখন আর একটা পার্সন অন্য একটা পার্সনের ব্যাপারে কিছু বলছে, ইউজুয়ালি উই কাম টু বিলিভ ইট, যে হ্যাঁ এরকম হতে পারে। তো ক্যারেক্টারের ওপরে যখন কোনো আনসার লিখবে, তখন এই লাইনটা বা এই আইডিয়াটা লিখবে যে, আমি প্রথমে বাংলায় বলে নিচ্ছি, দেন আই উইল সে হোয়াট ইউ ক্যান রাইট, যে একটা ক্যারেক্টারের ব্যাপারে সবথেকে ভালো বোঝা যায় তার ব্যাপারে বুঝতে গেলে সবথেকে ভালো ইন্ডেক্স, সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে অন্য ক্যারেক্টারের তার প্রতি বিহেভিয়ারটা কেমন হচ্ছে সেটা বোঝা। সো ফার্স্ট, হু ইজ দ্য সার্ভেন্ট অফ দিস চেরি অর্চার্ড হাউসহোল্ড, he is very happy, as is proved by his dialogue in the text. He is very happy that
র্যাভেনস্কায়া হ্যাজ কাম হোম। মানে সাধারণত চাকররা মালিকদের দেখে খুশি হয় না। যেমন মানে অনেক সময় এরকম হয় যে টিচারদের দেখে স্টুডেন্টরা খুশি হয় না, বা টিচাররা প্রিন্সিপালকে দেখে খুশি হয় না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী বা স্টুডেন্টস টিচারকে দেখে খুশি হচ্ছে, তাহলে বোঝা যায় যে ওই টিচারটার মধ্যে কিছু একটা ভালো আছে। যেমন তোমরা আমার নাম শুনলে বা আমাকে ক্লাসে দেখলে, বা এই ধরনের এই ক্লাস হচ্ছে, তোমরা আমাকে গালাগাল দাও, তোমরা আমাকে খারাপ ভাবো যে হ্যাঁ এই খুব বাজে লোক, তো ইউ আর নট হ্যাপি টু সি মি। That means that my behavior towards you is harsh, my behavior towards you is um, strict, or I am not very friendly towards you. So people will understand from your behavior, from your response to me, as to what kind of a person I am. Similarly, যে কোনো ক্যারেক্টারের ব্যাপারে যদি জানতে হয়, তাহলে আমাদেরকে ওই ক্যারেক্টারটার অন্য ক্যারেক্টারের সাথে কেমন বিহেভিয়ার, ওই ক্যারেক্টারটাকে অন্য ক্যারেক্টাররা কিভাবে দেখছে, সেইটা যদি টেক্সটের মধ্যে বলা থাকে, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হয় যে ওই ক্যারেক্টারটা কেমন। সো নাও রাইট দিস থিং ডাউন দ্যাট রূপঙ্কর ওয়ান্টেড টু রাইট ডাউন। The best way to understand the best way to understand about a character, স্যার এটা কি লিখবো খাতায়? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, আপনি জাস্ট আরেকবার বলুন, আমি শুনছিলাম জাস্ট। the best way to understand about a character in a text is to understand the way in which other characters behave or describe the character. This is the line that you can add in the introduction of characterization, or you can add in this paragraph, যে প্যারাগ্রাফটা এক্ষুনি আলোচনা করলাম, you can add this line to that paragraph. I'll give you an example. This is এখানে একটা example আছেই, but you are going to read Macbeth maybe, or you have already read Macbeth. So in Macbeth, in the opening act, in the second scene, Macbeth is projected as a great hero. Macbeth Macbeth is projected as a great warrior, Bellona's bridegroom, by some other character. The dramatist, the playwright did not narrate it. Macbeth himself did not say that, oh, I am Bellona's bridegroom, I am a great warrior. But some other character described Macbeth in front of the king. That is a very good way of introducing a character, or that is a very good way of talking about a character. একটা ক্যারেক্টারের মুখ দিয়ে আর একটা ক্যারেক্টারকে গ্রেট বলাটা বলালে ওই ক্যারেক্টারটার গ্রেটনেসটা দেখা যেতে পারে বা বোঝা যেতে পারে। ঠিক আছে? That's just a thing that I told you. Another important aspect, now come to the PDF. Another important aspect of Ravenskaya's character is her generosity. She often gives away money to others even if she herself is in financial difficulty. For example, she gives money to a passing stranger despite her poverty. This generosity shows her compassionate nature but also contributes to her financial problems. তো রাভেনস্কায়া কেমন ধরনের মহিলা? সে অনেক দরিয়াদিল।
she is very kind, she is very generous, she gives money to the strangers even if she is herself poor. অ্যারিস্টোক্রেটিক নামেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে পুয়ার. Yes, you can use Macbeth's example in the answer because it actually enriches your answer. This is called intertextuality. The more intertextual you become, the greater your answer becomes, the better your answer becomes. যত রকমের, yes, it is also an allusion, a learned allusion. যত রকমের রেফারেন্সেস, যত রকমের এক্সাম্পলস বাড়াতে পারবে ততই ভালো, বাট অফ কোর্স উইদিন দ্য ওয়ার্ড লিমিট. Okay, so that's another aspect of Ravenskaya's characteristic. Her tragic past also shapes her character. Ravenskaya has experienced profound emotional suffering, including the drowning of her young son. This traumatic event forces her to leave Russia and live abroad for several years. The memory of her son continues to haunt her and she cannot fully recover from the loss. তো আমরা আর একটা শেড দেখতে পাচ্ছি, আর একটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছি র্যাভেনস্কায়ার ক্যারেক্টারের, যে সে তার সানকে অনেক কম বয়সে হারিয়ে ফেলেছিল, মানে সানটা ইয়াং এজে মারা যায়, ড্রাউন হয়ে যায়, ডুবে মরে যায়, আর সেই ট্রমা থেকে র্যাভেনস্কায়া এখনও অবধি বেরোতে পারেনি. Ravenskaya's inability to accept change is another key aspect of her character. Although Lopakhin proposes a practical plan to save the estate, she refuses to consider it seriously because it involves destroying the cherry orchard. Aristocratic people or older people are very rigid. তারা কিছুতেই নতুন লাইফ, নতুন অ্যাটিটিউড, নতুন চিন্তাধারাগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না. পিপল বিকাম ভেরি রিজিড ইন দ্যাট সেন্স. তো দেখা যাচ্ছে যে এখানেও Ravenskaya is not ready to change. She is not ready to make any kind of new ideas. She is not ready to accept new ideas. মানে ভাড়া দেওয়া, এই করা, সেই করা, এই ধরনের জিনিসগুলো Ravenskaya কিছুতেই অ্যাগ্রি করছে না, অ্যাকসেপ্ট করছে না, কারণ ওর মনে হচ্ছে এইগুলো সব ছোট লোকেরা করে, বড় লোকেরা এরকম করে না, যে নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিল, ভাড়ায় খাটালো গাড়ি, এরকম মানে মিডল ক্লাস পিপলরা করতে পারে বা ছোট লোকেরা করতে পারে, বাট নট অ্যান অ্যারিস্টোক্র্যাটিক লেডি লাইক হার. Her emotional attachment to the past prevents her from making rational decisions about the future. Now we can have another term for this kind of a behavior. মানে একটা টার্ম আমরা এমন ইউজ করতে পারি যেটা এই র্যাভেনস্কায়ার ক্যারেক্টারটাকে এক্সপ্লেন করতে পারে. ক্যান সামবডি গেস হোয়াট টার্ম দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ইউজ? সূচনা? স্যার মানে কি টার্ম? মানে একটা টার্ম মানে যেটার ব্যাপারে তোমরা লিটারেচারেও পড়েছো, সেখানে এই ধরনের মানে এই র্যাভেনস্কায়া যে ধরনের মানুষ, নস্টালজিয়াতে থাকে, ট্রমাতে রয়েছে, পেইনের মধ্যে রয়েছে, ইয়েট জেনারাস, মানুষকে ভালোবাসে বা মানুষরা তাকে ভালোবাসে, এটার একটা টার্ম হয়, মানে আমরা এটাকে আমাদের ডেইলি কথাবার্তাতেও কিন্তু ব্যবহার করি. ট্র্যাজিক? না, ট্র্যাজিক টার্মটা তো আগেই ব্যবহার হয়েছে. এনি আদার গেসেস বাই এনিওয়ান এলস? অনন্যা? রিয়েলিজম? না, রিয়েলিস্টিক তো একেবারেই নয়. রিয়েলিজমের উল্টোটা কি? ইয়েস, রূপঙ্কর? স্যার একটা হিন্ট দিন না. এই তো রিয়েলিজমের উল্টো বললাম তো. রিয়েলিজমের ফিকশনাল? ফিকশনাল না, I mean of course the character is fictional, but yes, let someone else try. Ononna bolo. Sentimental, yes, that's a
that's a common feature of these kinds of people. Ononna? Sir, romanticism. Romantic. The word is romantic. আমরা বলি না হোপলেস রোম্যান্টিক। রোম্যান্টিক কাকে বলি? যে সবসময় খামখেয়ালির মধ্যে থাকে, যে একেবারেই রিয়েলিস্টিক নয়, যে প্র্যাকটিক্যাল নয়। আমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আমাদের আমরা যাদেরকে চিনি, পিপল উই মিট, many of us are like that. Many of us are like romantic. So romantic is a person, yes, who is sentimental, imaginative. So and আমরা রোম্যান্টিসিজমের ব্যাপারে জেনেছিলাম যে রোম্যান্টিক লিটারেচার লাভস দ্য পাস্ট, তারা নস্টালজিয়াতে থাকতে ভালোবাসে। তো এই রাভেনস্কায়া, শি ইজ আ রোম্যান্টিক ক্যারেক্টার বলা যেতে পারে, ঠিক আছে? তো এই টার্মটাই আনসারে কোথাও মেনশন করা নেই, কিন্তু তোমরা মেনশন করে নেবে, এই জায়গাটাতেই মেনশন করে নিতে পারো। Despite her weakness, Ravenskaya remains a sympathetic character. She is kind, affectionate, and deeply human. Chekhov does not portray her as a villain but as a tragic figure trapped between nostalgia and reality. এটা তোমরা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি। In conclusion, Lyubov Ravenskaya represents the decline of the old Russian aristocracy. Her emotional sensitivity, generosity, and nostalgia make her a memorable character, but her inability to adapt to modern economic realities ultimately leads to the loss of her family estate. তো যদিও সে অ্যাফেকশনেট, সে ভালো একজন মানুষ, গরিব মানে নিজে গরিব হয়ে অন্য লোককে সাহায্য করার একটা মেন্টালিটি রাখে, কিন্তু তার এই যে ইনএবিলিটি টু অ্যাডাপ্ট, নতুন চিন্তাভাবনার সাথে অ্যাডাপ্ট করার যে পসিবিলিটিটা, সেটা না থাকার কারণে শি লুজেস হার ফ্যামিলি estate. Okay, all right, let us stop here today. You have another class from 8 p.m. So how is romantic opposite of realistic? Okay, realism. So what are the features of a romantic? A romantic person is always imagining things. A realistic person will not imagine things. A realistic person will be practical. A romantic person is impractical. মানে যেমন ধরো যদি প্রেম ভালোবাসার কথাই বলা হয়, যে একটা সাধারণ অ্যাভারেজ লুকিং পারসন, যে খুব একটা বেশি হ্যান্ডসাম নয়, সে যদি এমন একটা মেয়েকে ভালোবাসে যাকে খুব সুন্দর দেখতে, বা সে খুব বড় লোক, বা সে খুব স্টাইলিশ, বা তার অনেক অ্যাকমপ্লিশমেন্টস আছে, তাহলে সেই মেয়েটা ওই ছেলেটাকে ভালোবাসবে না। মানে দ্যাটস হাউ দ্য রিয়েল থিং ওয়ার্কস, রাইট? গাইজ ক্যান টেল। So if the boy still loves that person and keeps trying to show his love to the girl, he is going to get hurt, because the girl would say that neither are you that handsome, nor are you that accomplished, nor do you have wealth, nor do you have any kind of superior intelligence. Then why should I go into a relationship with you? But if that boy does not realize that this is true and keeps on loving the same person irrespective of being rejected, that is what is opposite of reality. বা আমি যদি এখানে বসে বসে ভাবি যে হ্যাঁ, আমি ইম্যাজিন করি যে আমি ইংল্যান্ডে বেড়াতে যাব, আমি আমেরিকায় বেড়াতে যাব, আমি স্পেনে বেড়াতে যাব, কিন্তু আমি যে স্যালারিটা পাচ্ছি সেটা থেকে কিছু সেভ না করি, তাহলে কি আমি কোনোদিনও বেড়াতে যেতে পারবো? পারবো না। সো রিয়ালিটিটা বুঝতে হবে। যদি আমাকে বেড়াতে যেতে হয়, তাহলে আমাকে ওই দামি জামাটা কেনা যাবে না, আমাকে ওই দামি জুতোটা কেনা যাবে না, আমি ওই টাকাটা জমাবো, তারপরে আমি সেটাকে নিয়ে বাড়ি কিনবো, গাড়ি কিনবো, বা বেড়াতে যাবো, হোয়াট এভার। সো রোম্যান্টিক পিপল ডু নট থিঙ্ক realistically. They think, yes, realistic people are pragmatic, romantic people are not. So that is how realism and romanticism are different than each other, not just in terms of personality but also in terms of
ইউনো লিটারেরি স্টাইল, মানে লিটারেচারেও এই ডিফারেন্সটা আছে কিন্তু, রোম্যান্টিক লিটারেচার ভার্সেস রিয়েলিস্টিক লিটারেচার। ঠিক আছে, ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসটা এখন বন্ধ করে দিলাম। স্যার স্যার আর আজকে একটা আবার কি 8টার সময় ক্লাস আছে? হ্যাঁ, মানে আবার ওখানে 8টা থেকে নামকরণ ক্লাস লেখা আছে। নেই। হ্যাঁ, কি? স্যার মানে রুটিনে আরেকটা ক্লাসের মানে ইংলিশ লেখা নেই, আর যে নেবে নামও লেখা নেই, অন্য সাবজেক্টের নামগুলো লেখা আছে, তো ওটা হবে কি? তাই? ঠিক আছে, আমি আপনি একবার দেখে, তো আজকে ইংলিশ ক্লাসটা আর দেখা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আমি ওখানে দেখে লেখা। দেখে আমি গ্রুপে বলে দিচ্ছি। যদি না হয় হবে না, বাট যদি হয় আমি ক্লাসটা অন করব, তোমরা আসলে আসবে। ওকে স্যার। হ্যাঁ।